హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు దారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం సిల్క్ కోటా శారీస్ విత్ విదర్భ బార్డర్ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. ఫస్ట్ శారీ వచ్చేసి పీచ్ కలర్ అండి. పీచ్ కలర్కి కింద పైన విదర్భ బార్డర్, రెడ్ కలర్ బార్డర్, మధ్యలో అంతా డిజిటల్ ప్రింట్ అండి. చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ డిజిటల్ ప్రింట్. ఇది పళ్ళు. పళ్ళులో జరీ గీత, చిన్న ఫ్లవర్స్ బంచెస్ లాగా అండి. దిస్ ఈజ్ బ్లౌజ్. బ్లౌజ్ విత్ బార్డర్, పైన కింద బార్డర్ ఉంటుందండి. శారీలో ఉన్న ప్రింటే చిన్న చిన్నగా వస్తుందండి బ్లౌజ్లో. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 1750. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్, పైన కింద రెడ్ కలర్ విదర్భ బార్డర్, మధ్యలో అంతా డిజిటల్ ప్రింట్ అండి. పళ్ళు ఇలా ఉంటుంది. జరీ లైన్ అండ్ ఫ్లవర్స్ బంచెస్గా ఉన్నాయండి. దిస్ ఈజ్ పళ్ళు అండ్ దిస్ ఇస్ బ్లౌజ్కి పైన కింద బార్డర్ వస్తుందండి, విదర్భ బార్డర్. బ్లౌజ్ ఓవరాల్ బ్లౌజ్ ఇలా ఉంటుంది, చిన్న ప్రింట్ తోటి. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 1750. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ ఉల్లి పొట్టు రంగు అండి. పైన కింద రెడ్ కలర్ విదర్భ బార్డర్, మధ్యలో అంతా డిజిటల్ ప్రింట్ అండి. ఈసారి విజిబిలిటీ ఇలా ఉంటుందండి. పళ్ళులో జరీ గీత, పళ్ళులో ఫ్లవర్స్ బంచెస్. బ్లౌజ్ అండి, పైన కింద బార్డర్ అండ్ మధ్యలో డిజిటల్ సన్న ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 1750. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ బ్లూ, పైన కింద విదర్భ బార్డర్, రెడ్ కలర్ విదర్భ బార్డర్ అండి. మధ్యలో అంతా డిజిటల్ ప్రింట్. ఇది పళ్ళు అండి. పళ్ళులో జరీ గీత అండ్ ఫ్లవర్ బంచెస్. ఇది బ్లౌజ్ అండి. పైన కింద బార్డర్ అండ్ మధ్యలో డిజిటల్ ప్రింట్, చిన్న ప్రింట్ ఇచ్చారండి. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. కాస్ట్ 1750. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ పింక్ కలర్, పైన కింద విదర్భ బార్డర్, రెడ్ కలర్ విదర్భ బార్డర్ అండి. మధ్యలో అంతా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ డిజిటల్ ప్రింట్. ఇది పళ్ళు అండి. పళ్ళులో జరీ గీత, బ్లౌజ్, పైన కింద బార్డర్ అండ్ ఓవరాల్ బ్లౌజ్ మొత్తం చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వస్తుందండి. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 1750. ఇవ్వండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ శారీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలోని శారీ ఏదైనా మీకు నచ్చినట్లయితే
స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి మీరు శారీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. ఓకేనండి, మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్లతో మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.